Good evening. Good evening, everyone. Welcome to Tejas Academy's OIT Reading Live Session, and this is Bindu with you today. ഓക്കെ, നമ്മുടെ OIT റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ലൈവ് സെഷനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടുത്തെ എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്ന് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞു തരണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ റോങ് ആവുന്നത്? ഞാനപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അറിയാം, നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ റോങ് ആവും. കോൺട്രഡിക്റ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ റോങ് ആണ്, നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ റോങ് ആണ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയാസ്, അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇഫ് ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ തരാതെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം തരുമ്പോൾ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ മീനിങ്ങും കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അഡീഷണൽ മീനിങ് വന്നാലും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. പിന്നെ ഫാക്റ്റുകളെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യിക്കുക, കോസിനെ എഫക്റ്റാക്കി മാറ്റുക, എഫക്റ്റിനെ കോസാക്കി മാറ്റുക, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടൈം കളയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് റീഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് എൻ്റെ എല്ലാ ലൈവിലെയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യനായി ടോട്ടൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരെ പറയുന്നതുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, വസന്ത് കുമാർ, വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ. നീതു റിജോ, വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ. റോസ്ലിൻ, രാജ്, വീണ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ. ഓക്കെ, ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക് ഈസ് എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു OIT റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി. നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു റീസെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് there is a question related to the paragraph. And here the phrase thoughtful mix. There is a phrase thoughtful mix. Last line. Thoughtful mix is given in the last line, and our question is the phrase thoughtful mix in the paragraph. Final note needed here. In the paragraph implies that the future of AI in healthcare, artificial intelligence, AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് AI ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ? അത് ഒരു ഫ്രേസിലൂടെ റൈറ്റർ അവിടെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. AIയുടെ ഫ്യൂച്ചർ, ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് AI ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ? ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. തോട്ട്ഫുൾ മിക്സ്, ദ ഫ്രേസ് implies that. Implies means indirectly express that future of AI in healthcare, and we have as usual 4 options. A says requires a meticulous balance of technology and ethical guidelines. B says will be driven by a combination of technological innovation and ethical neglect. Depends solely on the rapid advancement of AI technology. D says means prioritizing technological growth over ethical consideration. അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. അപ്പം റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി, റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി.
Okay, option D is not readable. Okay, see, our topic is AI, artificial intelligence in diagnostic imaging has significantly improved the accuracy and efficiency of detecting various diseases. AI algorithms trained on extensive datasets can analyze medical images faster than human radiologists and with comparable accuracy. This advancement has particularly benefited the early detection of conditions such as cancer, where timely diagnosis is crucial for effective treatment. However, the successful implementation of AI in clinical practice requires not only technological advancement but also ethical considerations, regulatory compliance, and continuous collaboration between technologists and healthcare professionals. The future of AI in healthcare therefore hinges on a thoughtful mix of technological innovation, ethical oversight, and interdisciplinary cooperation. This is what our text gives us. അല്ലേ, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ആൻസറിങ്. യെസ്, അപ്പോൾ കുറേ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ് സെഷൻ ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻസറിങ് ഓൾസോ. അപ്പം ആൻസേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജിജിൻ വർഗീസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. യെസ്, ദീപ കുര്യൻ സേസ് ബി, സിൽവിൻ പെരേര എ, വി ജെ വസന്ത് കുമാർ ബി, മഞ്ജു സാൽവിൻ യെസ് മഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ. ഐശ്വര്യ ഹായ് ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഹായ്. യെസ്, നമ്മൾ ടൈം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡിങ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് എ ഫ്രേസ് thoughtful mix in the paragraph's final line, and through this phrase the writer implies the future of AI in healthcare. And what is that? This is the question. Option A says it requires a meticulous balance of technology and ethical guidelines. So, meticulous balance. What is meticulous balance? If you know the meaning, then only you can differentiate the option. Meticulous means very careful. It needs great attention, being very careful. So, option A says the future of AI in healthcare requires a meticulous balance, careful attention of balance of technology and ethical guidelines. രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള, അതും ഒരു വെരി കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. രണ്ട് സൈഡും കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അല്ലേ? ബിയിൽ പറയുന്നു വിൽ ബി ഡ്രിവൺ ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ നെഗ്ലക്റ്റ് എന്നാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്തിക്കൽ നെഗ്ലക്റ്റ്, എത്തിക്കൽ വാല്യൂസിനെ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, നെഗ്ലക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? ബിയിൽ പറയുന്നു ഡിപ്പെൻഡ്സ് സോൾലി, അതായത് എയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് സോൾലി ഓൺ ദ റാപ്പിഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ടെക്നോളജി. It doesn't depend anything else, only it's depend on the rapid advancement of AI technology. Nothing matters. D says the future of AI in healthcare means prioritizing technological growth over ethical consideration. So the priority is given
more to technical growth than ethical consideration. എത്തിക്സിനേക്കാളും പ്രധാനം ടെക്നോളജിക്കൽ ഗ്രോത്തിനാണ്. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ്റെ മീനിങ്. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ തോട്ട്ഫുൾ മിക്സ്. തോട്ട്ഫുൾ മിക്സ് എന്താണ് തോട്ട്ഫുൾ മിക്സ്? ഇറ്റ് റെഫർ ടു എ ബ്ലെൻഡ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് തോട്ട്ഫുള്ളി പുട്ട് ടുഗെദർ. നമ്മൾ അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, പക്ഷേ അതൊരു കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. അത് എന്താണെങ്കിലും, ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിലും, ഇനി നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും, ദാറ്റ് ഷുഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ആ ഒരു കെയർഫുൾ ബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ടു അച്ചീവ് എ ഡിസൈഡ് ഗോൾ. രണ്ടും കൂടി കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് AI ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ദെർഫോർ ഹിഞ്ചസ് ഓൺ എന്ത് തോട്ട്ഫുൾ മിക്സ്, എ കെയർഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഓർ എ കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നവേഷൻ. എന്ത് തമ്മിലുള്ള ബാലൻസാണ്? ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നവേഷൻ, എത്തിക്കൽ ഓവർസൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോപ്പറേഷൻ. ഇത് മൂന്നും അവിടെ എത്തിക്കൽ ഓവർസൈറ്റ് വേണം, എത്തിക്കൽ വാല്യൂസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഡിസിപ്ലിനേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊലാബറേഷനും അവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ അവിടെ ABC ഞാൻ ആൻസറായിട്ട് കണ്ടു. അവിടെ ഹിഞ്ചസ് മീൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. സോ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ മീൻസ് A ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് അല്ലേ. ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് AI റിക്വയേഴ്സ് എ മെറ്റിക്കുലസ് ബാലൻസ്. മെറ്റിക്കുലസ് ബാലൻസ് മീൻസ് വെരി കെയർഫുൾ അറ്റൻഷൻ. കെയർഫുൾ ബാലൻസ് വേണം. തോട്ട്ഫുൾ മിക്സിൻ്റെ അതേ മീനിങ് അല്ലേ, കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മെറ്റിക്കുലസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ. എത്തിക്കൽ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, അവിടെ മോറൽ വാല്യൂസ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആണോ അൺഫെയർ ആണോ, അങ്ങനെ എത്തിക്കൽ വാല്യൂസിനും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ. സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, മോറലി റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസും സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതാണ് എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ. സോ മെറ്റിക്കുലസ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. വൈ B ഈസ് എ റോങ് ആൻസർ ആൻഡ് വൈ ഡിഡ് യു എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ B എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഹാവ് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ B because option B says the future of AI will be driven by a combination of true, partially true, it's a combination of technological innovation and ethical consideration. Here ethical neglect, we should not neglect the ethical values. Ethical values should be considered. അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. We have to consider, not neglect. So neglect is a wrong word. It provides a wrong idea. It provides a opposite idea because we have to consider ethical values, moral values or socially acceptable ആയിട്ടുള്ള certain standards, moral values ഒക്കെ നമ്മൾ we have to consider. We should not neglect that. So neglect is a wrong word, opposite idea. And C says future of AI depends solely on. Solely means only on. No. There is a thoughtful mix, a blend, a combination, not solely on, not a single thing. Here option C says about a single thing like advancement of AI technology. Only technology, it depends only on technology. No, it doesn't depend only on technology. It depends technological innovation, ethical oversight and interdisciplinary cooperation. Three things are there. So option A says the balance of technology and ethical guidelines. There technology and ethical guidelines, two things are given. So A is the right answer. And C says prioritizing technological growth over technical consideration. There is no comparison like that. Together we need technological innovation, ethical oversight, interdisciplinary. These three things are important. We have to make a careful balance between these three: technical innovation, oversight, ethical oversight and interdisciplinary. But D option says prioritizing technological growth over
എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ടെക്നോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല അവിടെ. ഒന്നിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ബാലൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ സെയിം വേ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. സോ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പം ഹോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യുക. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസൺ പറയുക. ഹിയർ വി എലിമിനേറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിക്കോസ് എ റോങ് ഐഡിയ ഈസ് പാസിംഗ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്. A kind of opposite statement, because ethical considerations are important. That is given in the paragraph. Here ethical neglect. So these are contradictory. And option C says solely on the rapid advance. Solely, no, here is a combination. Here is a blend of things like technology, ethical oversight and interdisciplinary, not solely. D says prioritizing technological growth. No priority is given. All are important. All the three things are we have to balance. Hope ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. സോ കുറേ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു. നന്ദന രാജൻ, മെച്ചോ ജോൺ, ജൂനിഷ, സീത, സോണിയ സജ്ജി, അനുവർഗീസ്, പ്രിയ, പ്രിൻസ്, ഐശ്വര്യ, ഏറ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ കേട്ടോ. ടൈം കളയുന്നില്ല. എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? യെസ്, ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസസ്. ദെൻ only we can move to the next question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി the second question is also same like this first question, because I wanted to make you clear about the same thing, same thoughtful mix, same idea. There is also a phrase careful balance, because already I told you that thoughtful mix means careful balance. So one more question is related to the same type of question and ഓപ്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. 2 questions സിമിലർ കൈൻഡ്സ്. ദ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഈസ് എ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, just to make you clarify about the same strategies and things. So here is also a phrase, careful balance, just like thoughtful mix. In the paragraph implies that the future use of the new drug. Here AI is changed and another topic, new drug. The future of new drug is implied through this phrase, careful balance. Yes, Bindu, good evening. Vasant Kumar, just practice. You need consistent practice and you need some guidance also. Definitely it will be easy for you. വസന്ത് കുമാറിന് സി പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഐഡിയാസ് പഠിക്കുന്നു, സ്ട്രാറ്റജീസ്, യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്. യെസ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, കെയർഫുൾ ബാലൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എ സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൺ. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ കെയർഫുൾ ബാലൻസിനെ എയിൽ പറയുന്നു നെസസിറ്റേറ്റ്സ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഡ്രഗ്സ് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. ബി സേസ് റിക്വയർസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. Consideration of is needed. Involves understanding the personal benefit and financial considerations. Requires ignoring the high cost in favor of clinical efficacy. Clinical efficacy കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We have to ignore the high cost. Okay, let us read the text. A recent clinical trial has demonstrated the efficacy of a new drug in reducing the symptoms of Alzheimer's disease. Patients who received the drug showed significant cognitive improvements compared to those on a placebo. അതായത് പ്ലേസിബോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തവരുമുണ്ട്,
അൽഷിമേഴ്സിന് ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തവരും ഉണ്ട്. അതിൽ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ദേ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് എഫിക്കസി ദാൻ ദോസ് ഓഫ് പ്ലേസിബോ. ഡ്രഗ് വർക്ക്സ് ബൈ ടാർഗറ്റിംഗ് amyloid plaques in the brain. ഈ ഡ്രഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇതാണ്. ദേ ടാർഗറ്റ് amyloid plaques in the brain which are believed to contribute the disease progression. ഇതാണ് ഡിസീസ് പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. While the results are promising, the researchers caution that അവിടെ പ്രോമിസിങ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, സക്സസിനെ കാണിക്കുന്ന, ഫ്യൂച്ചർ സക്സസിനെ കാണിക്കുന്ന, പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും the researchers caution that the long-term effects and potential side effects need further investigation. We need to study more about that, about long-term effects and potential side effect. Additionally, the cost of the drug might pose a challenge for widespread use. കോസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ചാലഞ്ചാണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസിന് കോസ്റ്റ് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല, അല്ലേ? കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഡ്രഗ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് വിൽ ദെയർ ഫോർ റിക്വയർ. അതുകൊണ്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് റിക്വയേഴ്സ് എന്ത് വേണം? കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലിനിക്കൽ ബെനഫിറ്റ്സ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻസ്. ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ളൊരു കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ്. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ, ദ പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ ടു യു. നൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ ആക്യുറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ. വിച്ച് വൺ വിൽ യു ബി ചൂസിങ്? A. Necessitates a consideration of both drugs outcomes and its financial implication. B. Requires consideration of drugs effectiveness. C says involves understanding the personal benefit and financial consideration. D says requires ignoring the high cost in favor of clinical efficacy. Okay, start answering. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൂടി അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും now it is easy to choose the option. Careful balance, thoughtful mix. Yes, Manju says option A is the right answer. Let us check A ano, B ano or C is the right answer. Sylvian Pereira says C is the right answer, and Priya Jacob also supports Manju's answer only. And some of them are answering C, some are answering A. Okay. Yes, Roslyn Dutch says C. There is a confusion between A and C. Yes. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആശ ജോസഫ് സേസ് സി, വസന്ത് കുമാർ സേസ് എ. ഓക്കെ, ജൂനിഷ സേസ് സി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം എയും സിയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി ആൻഡ് സി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ, അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ആരും ആൻസറായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എ ഓർ സി തന്നെയാണ്. എ ഓർ സി. അപ്പോൾ ഏത് വരും? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓൺലി. ആൻസർ ഈസ് എ. സോ ലിസൺ. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ആൻസർ ആയത്? ബിക്കോസ് എ സേസ് ഇറ്റ് നെസസിറ്റേറ്റ്സ്, അല്ലേ? റിക്വേഴ്സ് എന്ന മീനിങ് തന്നെയാണ്, ആവശ്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യം? എ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഡ്രഗ്സ് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഡ്രഗിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും ബെനഫിറ്റും, അല്ലേ? ഡ്രഗിൻ്റെ ഔട്ട്കം, റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. Yes, it is true. The last line, it is given like that only. Careful balance between clinical effectiveness, clinical benefits and potential risk. That means the effectiveness or the outcomes of the drug. Outcome means risk and benefit both are there. And economic consideration, that means financial implications or financial consideration. So option A is the right and accurate one. Yes, Aira, which is given in the last line only.
there is a careful balance between clinical benefits. Definitely we have to consider clinical benefit. That means the effectiveness of the drug. Effectiveness means the benefit and the potential risk, and economical consideration. Economic means definitely related to finance. Now check B. Requires consideration of drugs effectiveness. Not only drugs effectiveness, this is an incomplete statement. Partially true. Definitely, drugs effectiveness is an important thing. This is partially true. പക്ഷേ it is given in the text that there is a careful balance between the effectiveness or the outcome of the drug plus economic consideration. Economic consideration is also important. Option B, about economic consideration, nothing is mentioned in option B. തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് അവർ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ദർ ഷുഡ് ബി എ കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലിനിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആൻഡ് economic consideration. So we eliminated option B. And the third option, C, says involves understanding the personal benefits and financial consideration. It is not personal benefit, it is clinical benefit or benefits related to the person's health, not personal benefit. പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റും ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റും ക്ലിനിക്കൽ ബെനിഫിറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ഹെൽത്തും ക്ലിനിക്കൽ ബെനിഫിറ്റും നമുക്ക് ഒരുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ personal benefit is wrong. Here the word personal benefit is not given in the text. It is given or it is mentioned as clinical benefit. Financial consideration is true. So partially true, C. So C is also eliminated. And the last option requires ignoring the high cost. That means our cost effectiveness doesn't matter. Leave it. Only ക്ലിനിക്കൽ എഫിക്കസി വി ഹാവ് ടു. ആണോ? ഹൈ കോസ്റ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കൂ, അവിടെ ക്ലിനിക്കൽ എഫിക്കസി ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ? ആണോ? അല്ല, വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. റിസ്ക്, ബെനിഫിറ്റ്, എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷൻ, ഇതെല്ലാം നോക്കണ്ടേ? അല്ലാതെ നമുക്കവിടെ വി ഹാവ് ടു ഇഗ്നോർ ദ ഹൈ കോസ്റ്റ്. അതായത് ഹൈ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂസ്, ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ എഫിക്കസി. അവിടെ ക്ലിനിക്കൽ എഫിക്കസി ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ? പോരാ. സോ this is also eliminated. Hope ഇന്ന് കുറച്ച് പേർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടോ? ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനി വൺ ഹാസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൗട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി ക്ലാരിഫൈങ്. ഹോപ്പ് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് പറയുമോ, ഓക്കെ ആണോ എന്ന്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് 4 questions ഇൻ ടോട്ടൽ ആൻഡ് അവർ ടൈം ഈസ് ഓൾസോ റണ്ണിങ് ഔട്ട്. യെസ്, ക്ലിയർഡ് അല്ലേ? കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണ്, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ ഈസ് according to the author, the implementation of genetic test in personalized medicine. So this is a question related to the viewpoint of an author, and this is a common question. ഇത് നമുക്ക് OET റീഡിങ്ങിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓഥറിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് റിലേറ്റഡ്, ഓഥറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ റിലേറ്റഡ്, ഓഥറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഓഥറിൻ്റെ ടോൺ അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഹിയർ ഈസ് ഓൾസോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വാട്ട് ഡസ് ദ ഓഥർ തിങ്ക്? ഓഥർ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്ലീസ് റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻസറിങ്. യെസ്, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ? ഇൻ ദ റെലം ഓഫ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ.
Trelum means the field of the area of personalized medicine. Genetic testing has emerged as a powerful tool for tailoring treatments to individual patients. Tailoring treatment to individual patients, individualized course of actions. കോഴ്സ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് അവർക്ക് യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ടൈലർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. The author argues that while genetic testing holds immense potential, it also presents significant ethical dilemma. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനോടൊപ്പം എത്തിക്കൽ ഡിലമയുണ്ട് ഇവിടെ, ഡിലമാസ്, കൺഫ്യൂഷൻ, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു മോറൽ വാല്യൂസുമായിട്ടും സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂസ് സച്ച് എസ് ജനറ്റിക് പ്രൈവസി, the potential for discrimination based on genetic information, and the psychological impact knowing one's genetic risk are critical concerns that need to be addressed. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ക്രിട്ടിക്കൽ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്? Issues such as genetic privacy, potential for discrimination based on genetic information, and psychological impact of knowing one's genetic risk and critical concerns that need to be addressed. Furthermore, the author emphasized that without robust regulatory framework, robust means very strong ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക്, റെഗുലേഷൻസ്, റൂൾസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മൾ സ്ട്രിക്ട്ലി അഡിയർ ചെയ്യാനുള്ള, ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസാണ് അവിടെ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഡേറ്റ കുഡ് ഹാവ് ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസ്. അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എന്ത് വരും? ജനറ്റിക് ഡേറ്റ കുഡ് ഹാവ് ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മിസ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയും ഫാർ റീച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഡെസ്പൈറ്റ് ദീസ് ചലഞ്ചസ്, ഈ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കുഡ് വാസ്റ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് പേഷ്യൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് മേക്സ് genetic testing an indispensable component of modern medical healthcare or modern healthcare. This is the information given in our paragraph, and our question is, according to the author, the implementation of genetic testing in personalized medicine, A says, presents both promising opportunities and significant ethical challenges. Both are there. B says, should be avoided due to the potential misuse of genetic data. C says, is primarily beneficial without any major concerns. Requires immediate widespread adoption to improve patient outcomes. So, which one is the right option according to you? Okay, start answering. ഇതിപ്പോൾ ചാലഞ്ചിങ് അല്ല, ഞാനിതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. കാരണം കുറച്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ മീനിങ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹൗ ടു റീഡ്. സോ ഐ ഹെൽപ്പ് ദം. യെസ്, എമി ഏലിയാസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. വിപിൻ നായർ സേസ് എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നന്ദന സേസ് എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. പ്രിയ ജേക്കബ് സേസ് എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അച്ചാമ്മ കെ ജോർജ്, അച്ചാമ്മ വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഹേറ, അച്ചാമ്മ, നന്ദന, എല്ലാവരും എ ആണല്ലേ? എനിക്കൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. യെസ്. തേജസ്വിനി സേസ് ഡി. തേജസ്വിനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. തേജസ്വിനി, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ യുവർ കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് യു നോ ദാറ്റ് വൈ ദ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ആൻ ആക്യുറേറ്റ് വൺ ദാൻ ഡി. യെസ്, അനിമോൾ. ഓക്കെ, so option A says, according to the author, presents both promising opportunities, because genetic testing has promising opportunities and significant ethical challenge. Both are there, because here it is given, the author argues that while genetic holds an immense potential, potential ഉണ്ട്, future success ഉണ്ട്, also present സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എത്തിക്കൽ ഡിലമാസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിക്കൽ ഡിലമാസും ഉണ്ട്. ആ ഡിലമാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജനറ്റിക് പ്രൈവസി, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, മിസ്യൂസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ, സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ റൈറ്റർ നീഡ്സ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലേ? റൈറ്റർ അവിടെ പറയാണ്, emphasize without robust regulatory framework we need strong strict guidelines, otherwise genetic data will be misused and അതെന്താക്കി മാറ്റും? അവിടെ ഫാർ റീച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് വരും. സോ ഡെസ്പൈറ്റ് ദീസ് ചലഞ്ചസ്, അവിടെ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോമിസ്. അപ്പോൾ ചലഞ്ചസും
promise of personalized treatment that could vastly improve. രണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ, ചാലഞ്ചസും ഉണ്ട്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. So our answer is both promising opportunities and significant ethical challenges. Both are there. So A is the right answer. Yes, Akshaya woman, welcome to our session. We have already started answering questions. This is the third question. നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ദ ടൈം ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഫിനിഷ്. സോ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ബി പറയുന്നു ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്, അതായത് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഡേറ്റ. ജനറ്റിക് ഡേറ്റയെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. ഈ ഒരു ആവശ്യം നമുക്കില്ല, ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയല്ല റൈറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റർ രണ്ടും അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ പ്രോമിസിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ചലഞ്ചസും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു തോട്ട്ഫുൾ മിക്സ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ethical challenges and promising opportunities. Both are given. So writer tried to balance between both. Both means the promising opportunities and ethical challenges. So that we have chosen the option A. B says should be avoided. That means genetic testing method is avoided due to misuse of genetic data. No, it is not given like that. It should not be avoided. Rather the writer asks or writer demands strict guidelines or strict regulatory frameworks for misusing genetic data. If strict guidelines are there, definitely there will be no misuse of genetic data. So B is also the wrong answer. ഇനി സി പറയുന്നു ഈസ് പ്രൈമർലി ബെനഫിഷ്യൽ വിത്തൗട്ട് എനി മേജർ കൺസേൺ. ദർ ആർ നോ കൺസേൺസ് അറ്റ് ഓൾ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമർലി ബെനഫിഷ്യൽ. ആണോ? അവിടെ കൺസേണും ഉണ്ട്, ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്. ബോത്ത് ആർ ദർ. ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ്. റൈറ്റർ പ്രസൻസ് ബോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എഫിക്കസീസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, എത്തിക്കൽ ഡിലമയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. സോ എത്തിക്കൽ ഡിലമ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും അവിടെയുണ്ട്. ബോത്ത് ആർ ദെയർ, നോട്ട് ഓൺലി ബെനിഫിറ്റ്. യെസ്, കോൺട്രഡിക്ടറി. റിക്വയർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അഡോപ്ഷൻ. വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അഡോപ്ഷനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നതേ ഇല്ല. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് വേണ്ടത്, നോട്ട് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അഡോപ്ഷൻ. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ്. മോർ റിസർച്ച് ഈസ് നീഡഡ്. അല്ലാതെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അഡോപ്ഷൻ, പേഷ്യൻ്റ് ഔട്ട്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അഡോപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട്, അത് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് the writer needs the topic to be for further study. It requires further research. So A is the right answer. This particular question regarding anyone has any doubt related to this question about the writer's opinion or view about genetic testing. In this text, writer എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is a thoughtful mix. There is a കെയർഫുൾ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തുണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് അതുണ്ടാക്കുന്ന എത്തിക്കൽ ഡിലമാസ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ദർ. ബോത്ത് ആർ ദർ. സോ ബോത്ത് ആർ ദർ മീൻസ് present both promising opportunities and significant ethical challenges. So we will choose A only because A is the right answer. Okay, നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, നൗ ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് വേർഡ് ദേ. ദേ ഈസ് അവർ റെഫറൻസ് വേർഡ്. സി, ഞാൻ നേരത്തെ എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കോമൺ സെൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ റീഡ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ. ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെഫറൻസ് വേർഡ് ഈസ് ദേ. വിതൗട്ട് റീഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് സം ഓപ്ഷൻസ്. Here, which option we will eliminate without reading the text? Definitely, we will eliminate option D, physical examination, because they means plural. They means plural. They will always indicate plural things only. Here, option A, plural. Option B, plural. C, plural. So,
D is the wrong option. D is the wrong option. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ക്രീനൊന്ന് ഇതായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനത് സ്ക്രീൻ അത് പോയത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അവിടെ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയത് കാരണം നമുക്കവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടുന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ആവുന്നില്ലത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 4 ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യത്തേത് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് എന്നാണ്. അത് പ്ലൂറലാണ്. മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻസ് പ്ലൂറലാണ്. ക്രിട്ടിക്സ് പ്ലൂറലാണ്. പക്ഷേ ഡി ഓപ്ഷൻ സിംഗുലറാണ്. പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്, സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ എന്ന് ക്രിട്ടിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് ക്രിട്ടിക്സിനെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ടൈമും ഈ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസും കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ്. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്ക്രീൻ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എനിഹൗ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര വെച്ച് നിർത്താം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എലിമിനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഔട്ടായി പോയത്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ എലിമിനേഷന് കുറച്ചും കൂടി റെഫറൻസ് വേർഡിൻ്റെ ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമി ആൻഡ് മേ ഓൾ യുവർ ഡ്രീംസ് റിലേറ്റഡ് ടു OET കം ട്രൂ സൂൺ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ OET ജേർണിയും OET റിലേറ്റഡ് ഡ്രീംസും വേഗം ശരിയാവട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.